Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Gratiam tuam coesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem et resurrectionis gloriam perducamur, per eum dem Christum Dominum nostrum. Dieu, viens à mon aide. Relève-moi, Seigneur. Je te suivrai. Mon âme est collée à la poussière. Fais-moi vivre selon ta parole. J'énumère mes voies, tu me réponds. Apprends-moi tes commandements. Montre-moi la voie de tes préceptes. Que je médite sur tes merveilles. La tristesse m'arrache des larmes. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie du mensonge. Traîne-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Je me tiens collé à tes exigences. Seigneur, garde-moi d'être humilié. Je
J'ai devant les yeux ton amour. Seigneur, prends pitié de moi. Seigneur, rends-moi justice, j'ai marché sans faillir. Je m'appuie sur le Seigneur et ne faiblirai pas. Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi. Assoufle mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour. Je marche selon ta vérité. Je ne m'assieds pas chez l'imposteur. Je n'entre pas chez l'hypocrite. L'assemblée des méchants, je la hais. Je ne m'assieds pas chez les impies. Je lave mes mains en signe d'innocence. Pour approcher de ton autel, Seigneur. On dira belle voix l'action de grâce. Et rappeler toutes tes merveilles. Seigneur, j'aime la maison que tu habites, le lieu où demeure ta gloire. Ne m'afflige pas le sort des pécheurs, le destin de ceux qui versent le sang. Ils ont dans les mains la corruption, leur droite est pleine de profit. Oui, j'ai marché sans faillir. Libère-moi, prends pitié de moi. Sous mes pieds le terrain est sûr. Dans l'assemblée je bénirai le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. J'ai devant les yeux ton amour. Seigneur, prends pitié de moi. J'ai fait confiance au Seigneur. Et lui m'a guéri. Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre. Ainsi tu gardais le silence, je m'en irai moi aussi vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi. Quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Ne me traîne pas chez les impies, chez les hommes criminels. À leurs voisins ils parlent de paix quand le mal est dans leur cœur. Béni soit le Seigneur, qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri. Mes chants lui rendent grâce. Le Seigneur est la force de son peuple, le refuge et le salut de son Messie. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Veille sur lui, porte-le toujours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. J'ai fait confiance au Seigneur et lui m'a guéri. Lecture de la deuxième épître de saint Paul apôtre aux Corinthiens.
Dieu a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À la page 19. Par toute la terre a retenti leur voix. Leur parole jusqu'au bout du monde. Prions le Seigneur. En ce jour où nous célébrons l'apôtre saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Premier mystère douloureux, l'agonie de notre Seigneur au jardin des Oliviers. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous Aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, élevez toutes les pauvres âmes vers le ciel, et secourez surtout celles qui en ont le plus besoin. Deuxième mystère douloureux, la flagellation de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, élevez toutes les pauvres âmes vers le ciel, et secourez surtout celles qui en ont le plus besoin. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne. Pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, élevez toutes les pauvres âmes vers le ciel, et secourez surtout celles qui en ont le plus besoin. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonne-nous, Préservez-nous du feu de l'enfer, élevez toutes les pauvres âmes vers le ciel, et secourez surtout celles qui en ont le plus besoin. Cinquième mystère douloureux, le crucifixion de notre Seigneur. Nous pensons à saint Thomas qui a vu les plaies glorieuses de Jésus après sa résurrection. Et il en a été profondément touché, il a reconnu mon Seigneur et mon Dieu. Il a reconnu que son Dieu avait souffert pour lui, s'était abaissé pour lui jusqu'à la croix. Et bien que cet amour de Jésus, c'est ce que nous devons transmettre, dont nous devons vivre, que cet amour de Jésus si extraordinaire pénètre le cœur des enfants, des adolescents, des jeunes, des retraitants, de toutes les personnes que nous contacterons pendant cet été. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, et levez toutes les pauvres âmes vers le ciel, et secourez surtout celles qui en ont le plus besoin. Dieu, viens à mon aide. Page 167, couplets 5, 6 et 7. Si je
d'une voix éclatante, mon Seigneur et mon Dieu, gloire à toi. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Seigneur, tu as plaisir à être cherché. C'est pourquoi, au sauveur des hommes, tu encourages Thomas. Tu offres ton côté à celui qui ne croit pas. Et tu amènes le monde à confesser ta sainte résurrection. Le Christ est ressuscité des morts, à sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Page 6 dans les livrets. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je crois et je parlerai. Moi qui ai beaucoup souffert, Moi qui étais dans mon trouble, je n'ai que mensonge. comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante? Moi, dont tu brises à l'échelle, Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. À l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem, Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Les disciples dirent à Thomas, Nous avons vu le Seigneur, Alléluia. quand le Seigneur amena les captifs à Sion. Nous étions comme en rêve, Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous, nous étions en grande fête. ramène, Seigneur.
avons vu le Seigneur. Alléluia. Avance ta main. Touche mes blessures et deviens un homme de foi. Alléluia. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés de bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé, pour être saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous, en toute intelligence et sagesse. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ. Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Avance ta main, touche mes blessures et deviens un homme de foi. Alléluia. Lecture de l'épître de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Les dons que le Christ a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
J'ai mis les doigts dans la trace des clous. J'ai mis ma main dans son côté et j'ai dit, mon Seigneur et mon Dieu, Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a regardé l'humilité de sa servante. Voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Car le puissant a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les orgueilleux qui s'élèvent dans leur cœur. Il jette les puissants à bas de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés et renvoie des riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour les siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. J'ai mis les doigts dans la trace des clous, j'ai mis ma main dans son côté et j'ai dit, mon Seigneur et mon Dieu, Alléluia. Avec saint Thomas, prions notre Seigneur et notre Dieu pour le triomphe de la foi et l'expansion missionnaire de l'Église. Fortifie ton Église, Seigneur. Tu as donné à saint Thomas incrédule les signes évidents de ta résurrection. Affermis la foi des baptisés tièdes et découragés et donne des grâces de conversion à tous ceux qui doutent. Fortifie ton Église, Seigneur. Pour le salut des âmes, saint Thomas s'est vraiment consumé en prière et en labeur jusqu'au martyre, rempli de son zèle ardent tous les missionnaires. Fortifie ton Église, Seigneur. Saint Thomas, ton apôtre zélé, a porté l'Évangile à des peuples païens d'Orient. Envoie aujourd'hui de nouveaux apôtres pour l'évangélisation de l'Asie. Fortifie ton Église, Seigneur. Par l'intercession de saint Thomas, dont tu as su utiliser la faiblesse pour un don de grâce, de foi, daigne te servir des pauvres instruments que nous sommes pour exercer la mission d'apôtre de l'amour. Fortifie ton Église, Seigneur. À la prière de saint Thomas, accorde aux âmes du purgatoire d'être purifiées dans le sang de tes plaies pour contempler et partager ta gloire de ressuscité. Fortifie ton Église, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, soit
En ce jour où nous célébrons l'apôtre saint Thomas, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de reprendre courage. Fais que nous ayons la vie en comprenant à notre tour que Jésus-Christ est Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. À la page 218, les couplets 1 à 3. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, Fils du Père éternel. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus d'une infinie majesté. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, Saint Temple de Dieu. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, Tabernacle du Très-Haut. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, Maison de Dieu et porte du ciel. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, fournaise ardente de charité. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, trésor de justice et d'amour. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, plein de bonté et de miséricorde. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, très digne de toute louange. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, roi et centre de tous les cœurs. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la science. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, en qui habite toute la plénitude de la divinité. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, en qui le Père s'est grandement complu. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, qui nous donnez à tous de votre plénitude. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, désir des collines éternelles. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, patient et très miséricordieux. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, riche pour tous ceux qui vous invoquent. Ayez pitié de nous. Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté. Ayez pitié de nous.
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés. Cœur de Jésus, rassasié d'opprobre. Cœur de Jésus, broyé pour nos crimes. Cœur de Jésus, qui vous êtes fait obéissant jusqu'à la mort. Cœur de Jésus, percé par la lance. Cœur de Jésus, source de toute consolation. Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection. Cœur de Jésus, notre paix et notre réconciliation. Cœur de Jésus, victime des pécheurs. Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en vous. Cœur de Jésus, espoir de ceux qui meurent en vous. Cœur de Jésus, délice de tous les saints. Agneau de Dieu qui portait les péchés du monde. Agneau de Dieu qui portait les péchés du monde. Agneau de Dieu qui portait les péchés du monde. Jésus, doux et humble de cœur. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, jetez un regard favorable sur le cœur de votre Fils bien-aimé et sur les louanges et satisfactions dont il vous a donné le tribut au nom des pécheurs. Et à ceux qui implorent votre miséricorde, accordez le pardon au nom de ce même Jésus-Christ, votre Fils, qui avec vous vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Page 74, couplets 1 et 2. Descendu du ciel,
nobis Petros. Et superam Petra, edificabo ecclesia mea. Constituiteum Dominum Domus Sui. Et principium possessionis sui. Prions. Seigneur Dieu, guide et pasteur de tous les fidèles, regarde avec bonté ton serviteur Léon, que tu as voulu mettre comme pasteur à la tête de ton Église. Donne-lui de servir par la parole et par l'exemple ceux qu'il dirige, et de parvenir ainsi à la vie éternelle, avec le troupeau que tu lui as confié, par le Christ notre Seigneur. Tantum ergo sacramentum. Et antiquum documentum, non vocedat tui, Christe fides supplementum, sensum defectui. Genitori, genitori, laus et jubilatio, salus honoris sopra, sit et benedictio, concedentia votroque, compassit gaudatio. Panem de celo prestitis tigeris. Omne delectamentum in se abiente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, terribue quesumus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit le Saint-Esprit consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie.
Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse assomption. Bénie soit sa glorieuse assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, notre Mère bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, notre Mère bien-aimée. Saint Michel Archange. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Utini efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per eum dem Christum Dominum nostrum. Amen.